Dans les premières rampes, Robic attaque, suivi de Gimignani. Robic mène un train d'enfer. Ce Robic dont Copy disait qu'il est tout de même formidable et qu'il émerge toujours quand on ne pense pas à lui. Bientôt, le voici seul. Mais Copy a vu les deux coureurs et s'est décidé à partir et nous assistons à un des plus hauts faits du Tour. Mètre par mètre, le grand champion italien, avançant avec une régularité étonnante, grignote l'avance des Français. Déjà, il a passé Gimignani. Le voici maintenant qui a rattrapé le Breton. Robic s'accroche, lutte et se maintient grâce à un prodigieux effort de volonté. Mais la machine étonnante aux muscles d'acier continue son implacable offensive. Et bientôt, Fausto Copy roule seul vers la ligne d'arrivée. Il la franchira avec 1 minute et demie d'avance sur Robic. Vraiment, Copy est le plus fort dans ce Tour de France et il apparaît déjà comme le grand vainqueur du Tour. À l'Alpe d'Huez. Après 11 jours de lutte ininterrompue, les coureurs ont droit à leur première journée de détente. Marinelli, moins brillant qu'on espérait, se fait masser dans sa chambre. Toto s'intéresse à l'opinion que les critiques sportifs ont de sa personne. Robic a troqué le guidon pour le volant, son péché mignon. Ne parle-t-il pas d'ailleurs de finir sa vie sportive sur les autodromes? C'est vraiment la détente si nécessaire pour ces rescapés. L'équipe de Paris prend le frais sur la terrasse. De Côtes, Elotte, Renaud et Marinelli discutent des difficultés à venir. Quant au seigneur, Fausto Copy, entouré de sa squadra fidèle, il est monté admirer le lac Noir, enchâssé dans la haute montagne. Splendeur des Alpes, atmosphère reposante, contraste avec les kilomètres de poussière et de sueur. Copy, Magny et leurs camarades récupèrent des forces neuves en vue de la grande étape du lendemain qui doit les conduire dans leur patrie. L'Alpe, après le jour de repos, 258 km le Luitel. Avec la fin sur l'Alpe d'Huez. 14 km, Raymond Delille qui est parti, Van Impe dans sa roue, et Van Impe qui va bien évidemment démarrer, comme on s'y attend. Pollentier fait l'effort, mais là, Pollentier, j'ai bien l'impression, a peut-être sacrifié ses chances pour aller ensuite aider Martens qui était en déroute. En tout cas, c'était la première grande explication. Comment ça se passe un premier col, Lucien Van Impe? On vous voit devant ici en compagnie de Job Zoetemelk, alors que Delille est dépassé, Thévenet est dépassé plutôt. Comment ça se passe un premier col dans le Tour de France? C'est vraiment le plus difficile? Avec les grands. Et là, nous avions devant Zoetemelk et Van Impe. Une bataille fantastique, déjà les premières places du classement général qui se jouaient, et derrière Raymond Poulidor en compagnie de Thévenet. J'ai l'impression, Raymond, que vous êtes resté un petit peu en dedans, façon de parler ici. Oui, c'est une façon de parler, puisque moi aussi j'étais à fond dans la roue de Bernard Thévenet. Évidemment, même si j'avais pu le relayer, mon jeu n'était pas de le relayer, mais si j'avais eu, disons, si j'avais pu répondre au premier démarrage de Delille et au second démarrage de Van Impe, j'aurais certainement été devant et j'étais au maximum dans la roue de Bernard Thévenet. On a dit et écrit peut-être que vous aviez laissé passer votre chance ici à l'Alpe d'Huez où le classement était le suivant. Zoetemelk avant 3 secondes Van Impe. Lucien Van Impe, derrière, décidé à se manifester dans l'Alpe d'Huez, chute dans la montée, alors qu'il connaissait déjà la défaillance. Kuiper le passe, tandis qu'il doit encore s'arrêter. Bernard Thévenet, exemplaire de courage, puise dans ses réserves pour sauver son maillot jaune, alors que Kuiper gagne à l'Alpe. Ce jour-là, Pollentier aura le bénéfice de l'étape et endossera même le jaune. Sur le podium de l'Alpe d'Huez, pourtant, il paraît bien mal à l'aise. Surpris à frauder pendant le contrôle antidopage, il va devenir dans quelques minutes le premier maillot jaune exclu du Tour. São intensamente vividas pelos portugueses que cá de longe lhe desejam boa sorte. E a sensação geral.
À chegada a Paris, exatamente uma semana depois deste feito... Surprenant Bernard Hinault que nous voyons ici en compagnie de Van Impe et qui a découvert aujourd'hui sur les pentes de l'Alpe d'Huez les vertus de l'effort économique, un effort qui consiste essentiellement à contrôler ses adversaires. Que Bernard Hinault ait modifié sa tactique n'enlève rien d'ailleurs à la performance accomplie aujourd'hui par le Hollandais Zoutmelk qui reste, il l'a prouvé, le principal adversaire du maillot jaune. Mais on ne lâche pas le maillot jaune très longtemps. Hinault est de retour. Tandis qu'à l'avant, Winen en profite pour démarrer. Il est parti. On ne le verra que la ligne d'arrivée franchie. Derrière, Hinault évolue dans un état de totale sérénité. Tout suspense a disparu. Winen l'emporte ici sur sa montagne, la montagne des Hollandais comme on l'appelle, tant ils sont chaque année nombreux agglutinés sur les... Désormais, il ne le lâchera plus, pas plus dans l'Alpe d'Huez qu'ailleurs. Il contrôle Zoutmelk et Alban et laisse filer le petit grimpeur de poche, le Suisse Beat Breu. Devant donc, nous avons Van Impe, Jiménez, Laurent Fignon, Verscholten, Delgado, l'Espagnol, Agostinho et Boyer dans les tout derniers kilomètres de l'Alpe d'Huez. En tête, toujours Winen et Jean-René Bernaudot. Derrière, regardez-les, voici Delgado, voici Van Impe qui convoite toujours autant le Grand Prix de la montagne. Et à l'arrivée, sprint serré, c'est Winen qui l'emporte et Jean-René Bernaudot fait une bonne opération en se rapprochant du maillot jaune. Nous vivons une fin de course absolument fantastique. Voilà, le voici. Nous l'avons. 20 mètres d'écart, Jean-Paul, entre Laurent Fignon et Bernard Hinault. Et Laurent Fignon. Fignon facile, hein. Facile. Où est le passe. Facile. Il a l'air facile, oui, en tout cas. Difficile pour Bernard Hinault. Très difficile, même. Luis Herrera remporte la première victoire sud-américaine du Tour. La Colombie est debout. De rayonnement chez Bernard Hinault, extraordinaire malgré le visage un peu tendu, mais pas tendu par la douleur, tendu par l'importance de l'événement. À moins qu'ils terminent tous les deux en se tenant par l'épaule. J'y ai pensé tout à l'heure, je me demande si ça va pas se terminer comme ça. Alors là, bon, évidemment, il y a... Tous les deux, et il est content, le père Bernard. On the day's last time about Duez, he was on the attack. On the cruelest of mountains, Delgado doesn't slow down, while ironically, Roach has to follow behind Bernard, the man he destroyed the previous day. On top of the mountain, Delgado feels on top of the world. This was for his mother. Yes, this really was Pedro Delgado. Accompagne le Hollandais Steven Rocks dans l'Alpe d'Huez. Ses adversaires s'appellent Para, Tenis, Pignot. La jonction s'effectue et la grande surprise provient de Rocks et Tenis qui s'emparent des deux premières places. Le Tour, en ce soir du 14 juillet, tisse sa hiérarchie avec Delgado aux commandes. Fignon, Lémon. Voilà. Quel succès les VTT, Fignon s'en va. C'est à Lemon maintenant de tenter de réagir. Lucidité ou faiblesse? Ouh là là. Pour Lemon qui s'effondre à son tour. Attention, grand moment du tour là. Lemon est en train de s'effondrer, mais c'est Laurent Fignon qui fait l'exploit du jour pour l'instant. Fignon lancé comme une bombe. Robert, grand moment du Tour de France. Fignon va peut-être reprendre le maillot jaune. Top 1 minute 08. The leaders as well, and 5 men head into the final corner, where Le Mans dies between Bunyo and Breking, and almost falls. Le Mans manages to correct himself, and he leads out the sprint from Bunyo. The others are beaten. At first, Le Mans appears to be winning. But as the finish line approaches, Gianni Bunyo is just too strong and takes Le Mans right on the line. He's the first. Certainly was pacing the yellow jersey of Miguel Indurain, but Indurain wasn't in trouble. Fignon
The grand old man and double winner of the Tour de France was still full of fight. He was having his best tour. Luc Leblanc, the yellow jersey in the Pyrenees, had fallen off. It was on his way back. Jean-Francois Bernard was in trouble halfway up. His pacemaking had been great for Miguel Indurain, but he was paying the price. But Indurain and Bugno were proving absolutely inseparable. Back to the group came Luc Leblanc. At the finishing line, Gianni Bugno, the Italian who won here a year ago, became the first Italian to win. He was 8th at the start of the stage today, and this is a ride and a half. Well, he told us last night he wasn't thinking of today's stage. Surely he must have planned this. Andy Hampson and the Motorola team, they won one stage last year, the first year of sponsorship with Phil Anderson, and now Andy Hampson is going to give them really the finest stage they could possibly hope for. A look over his shoulder, no one there, Andy. And Andy Hampson waves to the crowd. A great finish indeed for Andy Hampson. Bono will come over in second place. But now those riders have all retired. Turners are giving up this season, just after it started, in fact. And now we're looking at the Italians taking control of Alpe d'Huez as well. This will be the 3rd Italian victory. And by a different Italian, it's the 4th Italian victory, because Gianni Bugno has won twice here. And the crowd, very orderly indeed, is now Marco Pantani. I would say without doubt is going to have the greatest moment of his cycling career. This young man now coming to turn left in, well, you're supposed to turn left, Marco. That's in fact the way the cars go off the course. The riders go hard left, but there's no need to worry. He may have lost a second. It really doesn't matter. In the last 200 metres now, as he lines up for the finish, Marco Pantani is going to win his stage. So after the lone victory yesterday of Alex Zula to win his first stage of a Tour de France, we now have Marco Pantani, the greatest climber currently riding the circuit, sprinting the victory here on what is certainly the mecca of cycling. Marco Pantani will win. He won't get the yellow jersey, but he certainly will gain time today. Aproximadamente 2 minutos y 20 segundos de adelanto sobre este grupo de Miguel Indurain, que ha tensado la cuerda en el momento que a él le ha convenido. En cuanto a la ventaja de Richard Viren, que es su máximo rival en la clasificación general, ha llegado a 1 minuto y 20 segundos. Se ha ido hacia adelante Miguel Indurain, mientras que tenemos ya a Roberto Conti en la recta final, en los últimos 200 metros. Observen la alegría del corredor italiano, que, como decíamos, profesional desde el 86, va a conseguir hoy su primera gran victoria. Últimos 100 metros para el corredor italiano, un gran escalador que ha tenido que trabajar muchas veces para muchos corredores y que hoy va a haber recompensado su gran trabajo siempre desde que es profesional y la gran clase que tiene como escalador. Ahí le tienen ya a punto de cruzar la línea de meta. Lo va a hacer ahora en estos momentos Roberto Conti, ganador de la 16ª etapa en Alpe d'Huez, el corredor del equipo Lampre. Y ahí tienen a Pantani, que viene por detrás. Ahí está, en efecto, su compatriota Marco Pantani, haciendo una nueva demostración de que es un gran escalador. He's looking set. And no, crikey, back to the leaders, and it looks as though Ulrich has cracked, unless Virenque opened the door and pulled round behind him. Well, I think Virenque just couldn't stay on the wheel of Marco Pantani, and the reaction now has come by Jan Ulrich, and he's closed down on Pantani, the climber, so it just goes to show how strong the man from Germany is. To respond to an attack like that really is quite remarkable. Well, this is a superb piece of tempo riding, but very briefly, as I was saying about Luc Leblanc, he had all set to finish 3rd in the Tour already. He had that spectacular crash in the time trial there, coming down a mountain, and I don't think he's really refound himself at all. He's struggled every day in this event. The one man struggling now, Phil, is Richard Virenque. In fact, that acceleration out of the corner there has put the climber from France into difficulties, and he couldn't stay with the... 900 metres from the finish, and what will be the greatest win of his career here. And what on earth has happened? I don't know what to say, because Paul, that guy just stood in the middle of the road, and Guerini has hit him. Now he had 20 seconds, and the time gap is coming down rapidly. They'll come back pretty quickly, Phil. They've managed to get a bit of a recovery there. This is how it happened. That photographer there stood in the middle of the road. He didn't realise the distance. Guerini went straight into him. He must have really panicked when that happened. Absolutely coursing through those veins as he races across the wide roads on the top of the mountain here. This is the last left-hander now, where Greg LeMond once came around with Bernard Hinault, and they tried to get a dead heat, and the judges gave it to Bernard Hinault. An American again in yellow, but this man well deserves the stage win now. He wasn't foiled by the accident to the photographer.
He keeps looking back. He knows they're coming close, but it's all okay for Giuseppe Guerini. 29 years of age and his biggest win since he got the 17th stage of the Giro d'Italia, which is over 1 year ago. And look at that time. What a long day this has been. But Guerini gets the win. Incredible. Roberto Heras et Lance Armstrong mènent le groupe. Armstrong, sa partie de poker menteur devant Santiago Botero et Jan Ullrich, et l'Allemand doit s'accrocher avec Kivilev derrière. Accélération encore d'Heras avec Lance Armstrong qui prend de longueur. Accélération d'Heras et de Lance Armstrong. C'est Roubiera plutôt qui est avec lui, et Ullrich essaye de s'accrocher et il a du mal. Le poker menteur, Bernard, le poker menteur de Lance Armstrong avec le diable derrière lui. Ullrich qui revient à la pédale, au courage, et c'est difficile avec Kivilev qui s'accroche. Il a dû être surpris, hein, Ullrich. On pensait toute la journée qu'Armstrong n'était pas bien, là d'un seul coup il découvre que finalement l'Américain n'était pas aussi mal qu'il avait bien voulu le laisser entendre toute la journée. Un quatuor qui s'est détaché donc avec Roubiera, avec Armstrong, avec Jan Ullrich. Un coup de bluff phénoménal de Lance Armstrong, alors que tout est désormais éparpillé suite à cette accélération de Roubiera devant Lance Armstrong, et que Kivilev et Ullrich continuent à s'accrocher, mais c'est difficile. Kivilev, quatrième du général, 13 minutes et 12 secondes d'écart avec Lance Armstrong. Vinokourov lâché à l'arrière, tous les hommes qui ont roulé par-delà la Madeleine, par-delà le Glandon, qui ne peuvent plus résister dans l'Alpe d'Huez. La grande différence, c'est qu'Armstrong qui attaque maintenant, a laissé l'équipe Télécom se dépouiller complètement. Il lui restait encore un équipier valide au pied de l'Alpe. Attaque de Lance Armstrong qui vient de lâcher, peut-être irrémédiablement, Jan Ullrich qui vient de lâcher Kivilev, et Armstrong s'enfuit dans l'Alpe d'Huez. Regardez, il se retourne, il regarde derrière les lunettes Jan Ullrich et il va partir, il va accélérer, personne ne peut le suivre. Jan Ullrich ne peut pas prendre sa roue. Roubiera avait fait le pied de la montée de l'Alpe d'Huez, il a fait son boulot. Ullrich ne peut rien faire, lui qui a fait rouler. Waiting to get himself closer to the finish. He wants to do huge damage in the Tour de France. He knows he has to. He has to pull back 31 minutes and 30 seconds on François Simon. I'm absolutely certain he will do that. He needs to pull back 14 minutes on Andrei Kivilev, and he will do that by the end of this week if he keeps putting in performances like this. Well, by tomorrow, Kivilev will be about 9 minutes ahead of him in the overall and probably in second place in the race. But remember that last year, in both time trials, Kivilev conceded 3.5 minutes. This will be the greatest win because it's Alpe d'Huez, the mecca of world cycling. That's the bend that Greg LeMond once almost overshot as he was driving to win the Tour de France. Now are we seeing the foundations of the man who will win the Tour for the third time in Paris? Lance Armstrong will probably say, yes you are. 6 hours and 23 minutes. He had to bridge a 6-minute gap to win the stage. He has given us a tremendous demonstration. Yes, that's the one I wanted, and I've got it. That was a mean victory salute. Great descent of the Col de Galibier. He's just ahead of his teammate here. Number 66 is David Moncoutier. Miller just ahead of him, but already under pressure. Alexander Vinokourov there in the center of our picture is defying the attack here by Roubiera and Lance Armstrong. Richard Virenque trying to recover here from the early acceleration. The big two men we have yet to identify, and that is Joshiba Bolocki and Jan Ullrich, but they will have been shocked by this move. They will have been surprised by the viciousness of the attack in the first kilometre of the ascent. Look at that though, Phil, not too far behind. The man who has been riding this broken collarbone throughout the Tour de France, Tyler Hamilton, is not far off the lead. I cannot believe that Tyler Hamilton, who crashed on stage one, he fractured his collarbone in 2 places. The doctors keep taking x-rays to make sure he's not doing long-term damage. He's right there at the head of this race. It is totally incredible. Now, Jan Ullrich, he's just gone through our picture to the right, but that wasn't him, I don't think. I think that was probably Aitor Garmendia who just went down there. We're looking now for the number of the yellow jersey. There he is, Richard Blanc. It'll take a while for our motorbikes with the cameras to get to the leaders. There is 500,000 people on the roads of Alpe d'Huez today.
Armstrong has got his faithful lieutenants around him. Tetu Ribiera is the man on the front right now, still in arrears there. To the right-hand side was Roberto Heras. Christophe Moreau is there in the green and white jersey of France. And again, they kick deep. They're looking for something special. Jan Ullrich is not anywhere there, Phil. Tyler Hamilton accelerates to get onto the wheel of Armstrong's train, but I haven't seen Jan Ullrich yet, and that's why they've gone hard. Armstrong is not really worried about Richard Virenque. He's got a 2-minute 37-second advantage in the overall classification, but Armstrong knows this man is not a long-term threat. The man he's worried... But what a glorious sight for a man who lives to climb. Iban Mayo sees the sign indicating he's at the final kilometre of the Alpe d'Huez. 1 kilometre, 1,000 metres, and it doesn't get much easier. There's a slight plateau, and then you climb gently up to the finish. There's a sharp left-hand turn just before the line. This has been a superb climb by this man. He's made it look so easy. He possibly knew that Armstrong, being hit by the other riders, would not counter his move, because so far he's lost just a little bit too much time, but he's gaining time now, and from tomorrow his number will be on Lance Armstrong's handlebars as a marksman. He will be a marked man. He's always been a marked man. He lost all of his time in the team time trial when his team did not really perform. They finished a long way down the overall classification, but this is a phenomenal performance. He's going to run out more than 2 minutes ahead of Lance Armstrong, and as a true professional, he's going to do up the jersey before he gets into the finishing straight. This will lose him a couple of seconds, but gain him a lot of publicity. It's a big win for this team from the Basque-speaking area of northern Spain. This is the wonderful moment when you come alone to the summit of Alpe d'Huez. He's not the first Spanish rider to win here, but he's going to make sure everybody sees him. Time at this minute is not important when you're winning at the stage at Alpe d'Huez. It's all about the success. The 23rd time that the race has come to this mountain, and now we have this man, Iban Mayo, making the victory. The first Spaniard is Echeve, and that was a few years ago. So up to the line now, nearly 6 hours today in the saddle. He's going to make the most of this. It always seems a long way to the finish. The other riders for Jan Ullrich. Unbelievable. What a sprint, what a finish. He had a lot of power left towards the end. There is Ivan Basso. You can see his shoulders going down. The top half of his body is going from side to side. He's looking for more power. He's saying bridge to engine room, more power, but there is not any more power. Compare that to the style of the man behind him in the yellow jersey, bouncing on those pedals. You can feel the energy. You can feel the nervousness in Armstrong's pedaling action. He knows he's got this race in the bag. He wanted to catch the man who was 2 minutes in front of him. I wonder if he'll look across as he goes by. I wonder. Armstrong is now, exactly as they cross, 3 minutes 25 seconds in the lead in the Tour de France now. It's going to be more than that. A little glance there came from Basso. Nothing came from Armstrong. Armstrong remains concentrated. Basso trying to lift himself, as he has done on his shoulders over 3 great mountain days. But this time, I think those shoulders and legs are beginning to creak. An invidious position to start 2 minutes ahead of Armstrong. Armstrong is just cutting through the field. This is the difference between riding on your own and riding in a group. Ivan Basso has been able to march himself against Lance Armstrong over these big mountain passes. He's been able to lift his pedaling style, lift his cadence, to stay in contact with the big man from Texas. But when you have to make that effort on your own in a solitary confinement, it is not the same man. No, and look at those American flags flying high now, as they've done for 5 years past. And I think there'll be an awful lot in Paris now, because Armstrong is going to become the first man ever to win the Tour de France 6 times. I can't see anybody touching him. There's nobody left. One by one, he has destroyed them. And the man who dared to try and match him, he's just passed him. Just past him. Look at that acceleration coming into the corner. He's coming up to the flatter part of the course, as he now knows he can lift up his acceleration. He can notch his gear ratio up a little bit more as he tries to pick himself up from what at the bottom of the climb was an average of 20 kilometers an hour. As we get into the town here of Alpe d'Huez, he will pick up his average speed to 23 or 24 kilometers an hour, which is really not very much at all. So Basso trying to stay in contact. He needs to try and stay in contact with Gap et l'arrivée au sommet des mythiques 21 virages de l'Alpe d'Huez. L'échappée matinale va se disputer la victoire et verra le prometteur Frank Schleck s'imposer devant le petit prince italien Damiano Cunego. Niet over de scheef. Sastre gaat heel snel, ja. Dit is Mencho gaat mee. Zo. Dit is wel bizar, want ik zag volgens mij Frankie ook knakken.
En dan achterin. Kijk aan, het is gelijk gebeurd. Sastre. We hadden hem al voorspeld, maar dat het meteen in de eerste meter zegt. Menshoff dat je dit kunt. Ja, makkelijk, kijk eens. Maar zo makkelijk is het toch niet voor Dennis Menshoff. Hij moet Carlos Sastre laten gaan en wordt bijgehaald door Evans en Frank Schleck. Niet lang daarna blijkt dat Menshoff zich heeft opgeblazen. Dennis Menshoff is gelost. Menshoff is gelost. Zeg nou niet van die rare dingen. Nee, ja, hij zit niet meer. Maar dat is nog een groot gat. Ja, maar Evans heeft het nu door. Nu is hij ook binnen schootsafstand. Hij weet dat hij nog maar 1,5 kilometer. Ja. En nu weet hij van nou, dan kan ik me leegrijden. Dan mag de rest van me wegrijden. Maar nu pak ik ze allemaal in. Nu is hij de Tour aan het winnen. Carlos Sastre, het is hem gegund. Het is hem gegund. Man, rij dan. Vooruit naar de Ries. Hij zoekt naar zijn Volksbeen. Kom op man, het is wel qua enorme klasse. Y Brajkovic reacciona de una manera progresiva, no con frescura. Ahí Alberto Contador, primer ataque individual de Alberto Contador, pero Brajkovic está bien, sí, Brajkovic está muy bien. Buen duelo, buen duelo ahí. Ya esperaba Brajkovic ataques por parte del de Pinto y aquí tienen el primero. Pero responde fantásticamente bien Jane Brajkovic, que hizo una... Brajkovic, Alberto Contador a rueda y aparte final de la etapa. Ahí Brajkovic le va a pegar una apretón a Alberto, ahí se levanta encima de la bicicleta y vamos a ver si arranca por fin Alberto Contador, o si no puede, ahí arranca por la derecha y va a acabar ganando la etapa reina Alberto Contador. Va a acabar ganando Alberto Contador. Brajkovic, que va a salir como líder de este Dauphiné Libéré. 2 victorias para Alberto Pedro. Et Alberto Contador. Allez, 2 kilomètres sous la flamme, sous le riffage des 2 kilomètres. Il en peut plus, Van Garderen, il est au bout. Et voilà, regardez la vitesse de jambe de Christophe Riblon. Alors allez, il faut l'attaquer. Voilà, maintenant il a compris, il connaît l'expérience, c'est fait. Riblon attaque à droite et s'en va peut-être vers la victoire d'étape. Oui, parce qu'ils sont loin derrière. 3 minutes, la voilà, elle est là, la première victoire française. Une pensée sûrement pour Jean-Christophe Perrault qui a dû quitter la route du Tour hier. Bravo à toute l'équipe AG2R la mondiale. Great moments for Thibaut Pinot. Chapeau aussi à Nero Quintana qui vient de faire trembler Christopher. Vic Porte continue de faire forte impression. Après le contre-la-montre réglé il y a 3 jours à Bourgoin, l'Australien de la BMC vient d'assommer Christopher Froome en personne dans la montée finale vers l'Alpe d'Huez. Parmi les autres favoris lâchés dans les derniers lacets de l'étape, on note également Alberto Contador, mais aussi Daniel Martin, Fabio Aru ou encore Alessandro Valverde. De bon augure pour Porte avant le grand départ de Düsseldorf le 1er juillet prochain. L'attaque la plus tranchante dans le groupe de favoris dans l'Alpe d'Huez, c'est celle de Romain Bardet. Le Français d'AG2R creuse un petit écart et revient doucement sur Kruijswijk. À 4 km de l'arrivée, Chris Froome explose le groupe des favoris et reprend rapidement Bardet. Derrière, Nibali tombe. Ils sont désormais 5 pour la victoire d'étape à 1 km de l'arrivée. De Sky face à Bardet, Dumoulin et Landa. Dans les 100 derniers mètres, Geraint Thomas lance le sprint. Il ne sera plus rejoint et devance Dumoulin et Bardet. Thomas remporte une 2e étape en 2 jours.